Sie sind ein Schand für die Family. Schafft sie hier weg, Beaver es Gemein sieht. Das sagt mein Mutter über mein Kinder, ihr Enkelkinder. Und sie flüstert es nicht. Sie sagt es im Garten, am helllichten Tag, ein Hand in ihrer Perlenkette, die and ihr ein Weinglas, waren mein Zenjarger Sohn und mein Siebenjarige Tochter still auf der Veranda saßen und auf Servietten malten, while wir die Malbucher Verges sun hatten. Mein Vater sagt nix, nicht nur einmal und den Blick ob, als kann ich ignorieren die Scham auslöschen. Ich start an sicher, was ich tanzelt, wie ich die klein Welt meiner Kinder vor dem Urteil schützen konnte, das von eigenen Ausgang. Am nächsten Morgen, beim Frühstück, operate mir mein Mutter mit perfekt gefalteten Serviette ein Ultimatum. Lena, ich liebe dein Kinder, aber nicht jeder muss sie sehen. Wir bezeln ein discretes Internat. Du kannst bleiben, weiterhin Tilder Stiftung sein, aber du musst das tun, was am besten ist. Am besten? Es ging nie darum, was das best für mein Kinder war. Am besten, bedutet unsichtbar sein. Am besten, bedutet still. Am besten, bedutet, das Bild, das mein Eltern über Jarsen aufgebaut hatten. Nicht zu zerstören. Mein Sohn hat ADHS, mein Tochter hat manchmal Wutanfall, sie passten nicht in das sorgfältig inszeniert Bild von hofflichem Lächeln, Gelter Kleidung und perfekt kontrollierten Emotionen. Ich hat streiten, weinen, sie entfallen können, die Wahrheit zu sehen, aber ich tat es nicht. Ich sagt einfach, okay, bracht mein Kinder ins Bett, kust sie auf die Stirn, flüstert, seid perfekt, und ging leisen die Arbeit, while sie animen, das ich still und leis gehen word, when ich ging. Sie wissen nicht, dass ich die digitalen Content kontrolliert, die Generalvollmacht für die Medienbeteiligungen means Vedas hat oder das ein wichtig Spenderen Renwansitz in mein Wohnung verlegt hat. Sie nahmen, ich sorgner dafür, das alles gut aussieht, aber ich war das Rückgrat ihres Imperiums. Und als ich Michigan zurücksag, geriet alles ins Wanken. Ich bin von perfekten Menschen erzigen wardens, von der Sort, die Wohltätigkeitsaktionen veranstalteten, aber nur mit bestimmten Gassen posierten, die nur spendeten, wenn Kameras liefen und Plaketten hingen, nie Therapie oder Behinderung erwandten und nie Gemanden in Verlegenheit brachten. Ich lernt, Michigan perfekt in Scene zu setzen, ich tanzte, lächelte auf Kommando, Bugel falten, studiert schwacher, erritet den Richtigen, und als ich Michigan 5 Jahr später MITs bei Kindern und einem Berg unbezelter Rechnungen scheiden ließ, verstumter Applaus. Mein Kinder entsprachen nicht ihrem idealisierten Bild. Noah, dynamisch, intelligent, emotional, laut, kann das Periodensystem und den Lebenszyklus von Froschen auswendig, Vergus aber, sich die Shizu binden, und klopft Rhythmen, die nur verstand. June, zart, überwältigt von Larm und Menschenmengen, zeigt mich ganz welten in still MIT-Figuren, die mein Augen fesselten. Für Michigan waren sie Wunder. Für sie Problem. Ich beschützte sie, sich sie zu guten Manieren, packte leises Spielsiege ein, behielt sie im Auge, doch das Urteil ließ nicht lang auf sich warten. Mein Mutter nannte Noah disziplinlos, mein Vater mermelt etwas von Junes Überempfindlichkeit. Internat oder Urlaub, das war ihr Warbedeutung. Schweigen statt Liebe. Ich entschied Michigan für das Glück meiner Kinder. In jener Nacht, waren das Haus schlief, packte ich an vier Sacken, hinterließ einen gefalteten Zettel auf der Küchenthek, weilen Denk für Angebot. Wir lernen ab. Und nach für Sonnenaufgang vor ich weg. Mittags hatte ich zwei intern Familienkonten, die ich jahrelang verwaltet hat, eins für und von meinem gesetzlichen Recht gebraucht gemacht, Transaktionen aus Sicherheitsgründen zu pausieren. Mein Vater rief wegen Osthänderzollungen, Vorstandsmitglieder schrieben E-Mails, Lieferanten riefen. Ich ging nicht dran. Das System, das sie zu kontrollieren glatten, begann zu wanken. Stipendien wurden nicht ausgezahlt. Studenten weinten. Freiwillig kündigten.
Die Risbreiten sich still und lies aus und enthalten die Warabhängigkeit der Stiftung. Michigan mean Eltern hatten sich nie entschuldigt, nie nach meinen Kindern gefragt, nie meinen Worten erkannt. Schweigen. Einmal bewusst eingesetzt, sprach Band. Warrant sich vor Spendern und der Presse präsentierten, hat ich Vertrag studiert, System kennengelernt und Beziehungen aufgebaut, die Stiftung tatsächlich voranbrachten, und nun war ich weg. Mein Anwalten Miriam, scharfsinnig und still beeindruckend. Überprüft die Stiftungsstruktur, die Treuhandkonten und die Investmentfonds, für Familienhäuser. Alle Partner und Sponsoren wurden benachrichtigt. Ich trat Zurich, Verzichtet auf mein mit Sichtungsrecht und Veranlast unabhängig Profunden. Öffentlich veröffentlicht ich einen einzigen LinkedIn-Beitrag. Knox Wolf Jaren hinter den Kulissen der Stiftung habe ich Michigan entschieden, Michigan Zurich zu sehen. Ich bin stolz auf die Gemeinschaft, die wir unterstützt haben, und für Michigan darauf, etwas Transparenz, inklusives und menschliches aufzubauen. Kein Drama, kein Namen, doch die Genigen, die Beskidwissen, verstanden die Tragweite. Mein Postingen quol über vor Denkbarkeit von ehemaligen Praktikanten, Freiwilligen und Spendern. Mein Eltern gerietten in Panik, stellten meinen Status falsch dar und behaupteten, ich sei berlaut. Ein juristische Nachricht korrigiert sei. Bittstellen Sie die Falschdarstellung meiner Anstellung ein. Ich bin nicht mehr in die Stiftung gebunden. Ein Zusammenbruch geschieht nicht dramatisch, sondern schleichend. Zollingen platzten, freiwillig kündigten, sponsoren zogen sich wegen interner Bedenken Zurich, gerucht machten die Rund. Hat nicht Lena eigentlich die Fäden in der Hand? Wo ist sie nur hin? Sie hatten Michigan Verges sen, aber sie konnten nicht auslöschen. Das ist der Kit, das Rückgrat, das System selbst gewesen war. Mein Mutter versucht, Gesicht zu wahren. In dem sie von einer Modernisierung der Stiftung sprach, mein Vater schwieg wie immer. Doch die Riss vertieften sich. Intern Profunden, Beschwerden, Podcasts, öffentlich Kritik enthalten das Fehlen der stillen Kraft im Hintergrund. Ich sag nix. Reich war mein Ziel. Ich hört einfach auf, sie zu schützen. Dann kam das Haus. Jars over hatten die Meidegentumerschaft eines Ferienhauses und eine Stiftung für zukünftige Enkelkinder Übertragen. Ich war Meidegentumer. Ich verkauft meinen Anteil an eine gemeinnützige Organisation, die inklusive Retreats für neurodiverse Kinder anbietet. Das jahrlich Gründertreffen kann dort nicht mehr stattfinden. Mein Mutter rief nach Monaten zum erst 10-mal wieder in, Wetend. Ein Voicemail, in der mir vorwarf, zu bestrafen. Ich laschte sie. Das war kein Bestrafung. Es war die Erlaubnis, die ich mir selbst will zu lang verweigert hat. Das Leben, das ich mir nu aufbaut, war nicht von Wet, sondern von Freiheit gebracht. Wir zogen in ein kleines Haus voller Bücher, Lachen, Chaos, Fingerdrücken in den Fenstern, Freude und Lärm, der ungehindert existieren dürft. Noah klopft Rhythmen am Esstisch, schrieb heimlich Gedicht, June zeigt nicht ganz Welten auf Papier mit Figuren namens Hoffnung, still und hell. Ich begann, Workshops für Eltern zu geben, kein Vortrag, und lehrt sie, dass es nicht an sehr aufgebest, Kinder der Welt anzupassen, sondern ein Welt zu erschaffen, die zu ihnen passt. Ein anonymer Brief kam in, ein Ausschnitt aus dem Meinungsartikel über das sich auflösende Fundament, mit 3 hingeckert selten Worten. Wir sehen dich. Das war alles, was ich mir gewünscht hat. Mein Kinder blitten auf. Eins Tages fragt Noah, warum fahren wir nicht mehr zu Oma? Ich sagt, weil Liebe kein Bedingungen haben sollt. Nickt und fragt wieder. Mein Eltern schickten ein letztes E-Mail, Familienangeligen hin. Lass uns reden. Ich antwortet nicht. Ein Abendessen kann die Gererlange Abelnung nicht an Gestion machen. Für sie bedeutet der Zusammenbruch Einflussverlust, Spenderverlust und Gesichtsverlust. Für Michigan bedeutet aufrecht zu stehen, Michigan nicht unterkriegen zu lassen und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Ich habe aus Leben, Liebe und Wahrheit nu aufgebaut. Ich habe ein Zuhaus geschaffen,
Eingemeinschaft, einen Sinn, wenn niemand Kinder dafür verurteilt, neugierig, laut und lebendig zu sein. Ich sprech nicht über mein Eltern. Ich sage, wir stehen uns nicht nahe, und das genigt. Jeden Morgen watch ich auf und Word und das Leben erinnert, das ich gewollt have, und die Freiheit, die ich mir erkämpft have. Ich have den Brief mit dem Ultimatum aufbewahrt, gefoltert, weggelegt, als Symbol bedingten Akzeptanz. Ich have Michigan stattdessen für mein Kinder entschieden. Wir leben offen, chautisch, brillant, voller Lachen und Liebe. Liebe dent sich aus, halt, bestraf niemals dafür, man ist. Ich werde nie wieder schweigen wollen, Michigan zu beruhigen oder akzeptiert zu werden. Ich have meinen eigenen Tisch gebaut, mein eigens Vermachnis, mit Menschen, die Michigan sehen, die bleiben, und das ist das einzige Vermachnis, das es werdest, weitergegeben zu werden. Die Frau, die sie auslöschen wollten, hat Wurzeln geschlagen, ist oft blut und let mit meinen Kindern an Seat ein Leben jenseits Mauern, jenseits Kontroll, jenseits Illusionen. Jeden Tag bich Freude, Widerstandskraft und Freiheit, die kein Bild einfangen konnte. Die ruhigen, überlegten Schritt, die ich unternommen have, die Geduld, auf den richtigen Moment zu warten, und mein unerschütterlich Hingabe in mein Kinder haben ein Leben ohne Verteilung geschaffen. Ich sehe sie rennen, lachen, kreativ sein, und ich weiß, auf ein Weiß, wie mein Eltern es nie konnten, das war Liebe das Recht auf ein erfülltes Leben erweitert, halt und schätzt. Das ist die still Wahrheit, ich war nie dazu bestimmt, in ihr Vorgeben zu passen. Ich war dazu bestimmt, Raum Einsensmann, und das habe ich getan, mit meinen Kindern in meiner Seat. Unser chaotisches, wundervolles Leben erstreckt sich weit über die Mauern hinaus, die sie errichtet haben, weit über ihr Region, weit über ihr Illusionen hinaus. In diesem Raum voller Larm, Liebe und Freiheit bin ich endlich angekommen, in dem Leben, das ich immer führen sollt, in dem Zuhause, das wir gemeinsam gebaut haben, in dem Vermachnis, das wirklich sollt. Mit Widerstandsfähigkeit und Liebe, die Entschuldigung, Angst oder Zurückhaltung nach außen und oben wachsen, weil es uns gehört, und wir haben es uns geholt.